androecium and gynoecium தான். அங்கே தான் வந்து sexual reproduction நடக்கும். Next topic is pre-fertilization, structures and events. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. So ஒரு plant வந்து mature ஆனாதான் அங்கே வந்து sexual reproduction நடக்கும். Several hormonal and structural changes are initiated, which led to the differentiation and further development of the floral primordium. So hormonal and structural changes தான் வந்து அந்த floral primordium, that is அந்த floral buds வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் floral primordium. ஸோ அந்த floral primordium வந்து floral bud கன்வெர்ட் ஆகும், then it will develop into a flower. ஸோ அதெல்லாம் வந்து hormonal and structural changesனால தான் வருது. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower. So first வந்து inflorescence வந்து floral buds இருக்கும், and then it will converted into flowers. Inflorescence na a group of flowers is attached to a single axis. Then in the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. So androecium and gynoecium வந்து female these in the flower, the male and female reproductive structures like androecium and gynoecium are the male and female reproductive structures. Androecium is the male reproductive structure and gynoecium is the female reproductive structure. அது வந்து differentiate ஆகி develop ஆகும் அந்த flowerல. You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. So இந்த androeciumல வந்து whorl of stamens, that is whorl of stamens na layer of stamens வந்து அதில் இருக்கும், and female reproductive organ na gynoecium. Then stamen, microsporangium and pollen grains. Figure 2.2 shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filamen and the terminal generally bilobed structure called anther. So the stamen consists of two parts, anther and filament. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. Okay, proximal end means this is the proximal end of the stamen and it is attached to the thalamus. Thalamus na அதில் தான் வந்து androecium, gynoecium and அந்த petals, sepals எல்லாமே வந்து இந்த thalamusல தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ thalamusல இந்த proximal end of the anther-ஓட அந்த ஸ்டேமனோட proximal end வந்து இங்கே தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும். proximal end தான் வந்து இந்த thalamusல அட்டாச் ஆகிருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து பெட்டல்லையும் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கலாம். Then the number and the length of the stamen are variable in flowers of different species. So different speciesல different lengthல இருக்கும் இந்த stamen. If you were to collect a stamen each from 10 flowers each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. So ஒரு 10 ஃப்ளவர்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேமனை வந்து கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதில் தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளவர்ஸுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இருக்கும் அந்த ஸ்டேமன். Careful observation of each stamen under a descending microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. So அது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், அதோட வேரியேஷனை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca. So ஒரு angiosperm anther வந்து நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா அது வந்து bilobed இருக்கும். Anther is bilobed. So here this is the anther. This anther is bilobed. Here on lobe, here on lobe. So 2 lobes இருக்குதுல. And they are dithecous. Dithecous means each lobe consists of 2 theca. Theca means sac. Okay. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. So அந்த thecaவை வந்து longitudinal-ஆ வந்து ஒரு groove வந்து separate பண்ணும். Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. So transverse section of anther வந்து இந்த tissues அதில் என்னென்ன tissues இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்.
The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. So transverse section of the antherல வந்து அது நல்ல டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கும், தெளிவாக நம்ம பார்க்க முடியும். They are bilobed அப்படின்னு. The anther is a four-sided, that is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. So anther வந்து four-sided, that is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia. இந்த rounded part தான் வந்து microsporangia. So 4 microsporangias இருக்கு. This theca, இந்த theca தான் வந்து microsporangia. Microsporangia means microspore வந்து அந்த sac-like structure அதில் தான் இருக்கும். Sporangia அப்படின்னா sac-like structure. The microsporangia develop further and become pollen sac. இந்த microsporangia தான் வந்து further develop ஆகி pollen sac change ஆகும். They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. So இது வந்து extend ஆகும், அந்த இந்த length wise வந்து அந்த anther வந்து எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்கும் அவ்வளோ லென்த்தில் இருக்கும் இந்த pollen sac. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர்